হাই 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 হাই, গুড আফটারনুন সবাইকে। আই থিংক আমার আওয়াজ আসছে, রাইট? আশা করছি আমার আওয়াজ তোমরা সবাই শুনতে পাচ্ছ, কারেক্ট? তো ফার্স্ট শুরু করার আগে আজকে সিন্স ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস, তো ফার্স্টে আমি আমার ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে স্টার্ট করতে চাই। আমি জানি যে ম্যাক্সিমাম তোমরা আমাকে এখন আপাতত চেনো না, বাট যত আগে আগে ক্লাস এগোবে আই থিংক সব আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হয়ে যাবে, রাইট? তো আমার নাম দিব্যেন্দু, মাই নেম ইজ দিব্যেন্দু। আই এম ইয়োর মেন্টর কাম টিচার, রাইট, ফর দি ক্লাস ফিজিক্স। ওকে, তো আহ, শুরু করার আগে, রাইট, আমাদের নিজেদেরকে জেনে নেওয়াটা খুব দরকার, রাইট? সো তাই জন্য আজকে সিন্স ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস, তো আমি কিছু টপিক স্টার্ট অবশ্যই করব আজকে। তো কোনো কিছু স্টার্ট করার আগে আমাদের একটা প্ল্যান করে রাখা খুব দরকার, রাইট? কারণ তোমরাও জানো যে যখন মেবি তোমরা স্কুলে যাও, বলে দেয় না যে হাফ ইয়ারলির এতগুলো চ্যাপ্টার আসবে বা ইউনিট টেস্টে এতগুলো চ্যাপ্টার আসবে। তো আমাদের যেটা গোল, যে একটা প্রপার ভালো মার্কস আনা, সেইটার জন্য একটা প্ল্যান করে সেই প্ল্যানটা এক্সিকিউট করাটা খুব দরকার, correct? So for that reason I want ki you support us properly. We will try our best to give 100%, and within I think 6 to 8 months I'll be completing the syllabus. Then we will be going towards the uh, that proper sample paper discussion, mock paper discussion, last 10 years previous year question paper discussion. So all that thing we will be surely discussing, but I will try keep from my side within 8 to 9 months I will complete the syllabus, total syllabus whatever there is. Okay, so for that reason কোন একটা গোল অ্যাচিভ করতে গেলে সেটার আগে সেই জিনিসটার ব্যাপারে পুরোপুরি ভাবে জানতে হয়, রাইট? সো তার জন্য ফার্স্টে আমরা পুরো সিলেবাসটা দেখবো। তোমাদের কিছু অসুবিধা হবে কোনো জায়গায় কোনো পোর্শনে বুঝতে, তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারো, রাইট? কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে দিয়ে স্যার এই এই পোর্শনটা আমি বুঝতে পারিনি, আমি অবশ্যই নেক্সট ডে ক্লাসের আগে সেটা বুঝিয়ে দেবো, বা কোনো অন্য ভিডিওতে সেটা আরেকটা শর্ট ভিডিও বানিয়ে করে দেবো। সিন্স আজকের ভিডিওটা একটু লং হতে চলেছে, মিনস অলমোস্ট 30 to 35 মিনিটস অলমোস্ট, আমি তোমরা ধরে রাখতে পারো, বিকজ আজকে ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস, তো আমরা পুরোপুরি ভাবে সবকিছু আমাদের প্ল্যান যেটা আছে সবকিছু ডিসকাস করতে চলেছি, right? তো ফার্স্টে আমি এখানে সিলেবাসটা লিখে দিচ্ছি, রাইট? সিলেবাসটা আমি 1 2 3 4 করে লিখছি, বাট এটার মানে এটা নয় যে আমি ওয়ান এর নাম্বারেরটাই আজকে করাবো, একটু হ্যাপাজার্ড ওয়েতে হতে পারে, বাট সিলেবাসটা ডিসকাস করা খুব দরকার। তো আমাদের যে সিলেবাসটা আছে সেটা এনার্জি অ্যান্ড হিট, ঠিক আছে? আর আছে তোমার ওয়ার্ক, ওয়ার্ক এনার্জি পাওয়ার যেটা বলে সেটার মধ্যে ওয়ার্ক পাওয়ার, কারেক্ট? মোশন আছে তোমাদের, তারপর আছে তোমাদের নিউটনস লজ অফ মোশন, নিউটনস লজ অফ মোশন। তারপর চলে আসছি আমরা যেটা আছে নেক্সট তোমাদের বলতে পারো হিট ফ্লো, হিট ফ্লো, যেটার মধ্যে তিনটে পার্ট চলে আসে, ঠিক আছে? কনজারভেশন, আর আছে আছে তোমাদের কনভেকশন অ্যান্ড রেডিয়েশন, ঠিক আছে? Okay, আর কি আছে? এইগুলো ছাড়া তোমাদের আছে মেন 6 নাম্বার এখানে লিখছি, ঠিক আছে? ফোর্স, ওয়েট অ্যান্ড মাস, কারেক্ট? আর আছে তোমাদের ম্যাটার, মানে যেটা ফেজেস অফ ম্যাটার যেটা বলা যায়, ফেজেস অফ ম্যাটার আমি লিখতে পারি, ঠিক আছে? আর আছে তোমাদের গ্র্যাভিটেশন, সবচেয়ে যেটা মেন মানে ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার, ওয়ান অফ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার হচ্ছে গ্র্যাভিটেশন। এটা
মানে এতটাই ইম্পর্টেন্ট যে মানে এটা হোল লাইফ কাজে লাগতে পারে তোমাদের, রাইট? তারপর আমরা চলে আসি ইলেকট্রিসিটি, ইলেকট্রিসিটি, ম্যাগনেটিজম, এগুলো। নেক্সট আছে থার্মোডাইনামিক্স। এটা তো মানে এটা গ্র্যাভিটেশন এন্ড থার্মোডাইনামিক্স মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার্স, দিস টু আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার্স। আর থার্মোডাইনামিক্স এতটাই ভাস্ট, বাট যে মানে এটা কখনো শেষ হবে না। বাট তোমাদের অতটা নাই, তোমাদের জাস্ট তিনটে প্রিন্সিপালস আছে থার্মোডাইনামিক্স এর। তো জাস্ট আমরা ওইটুকুই করবো। হ্যাঁ, যদি কেউ চাও যে এক্সট্রা করতে, অবশ্যই আমি করে দেবো, বাট আমাদের যেটা গোল, যতটুকু আমাদের সিলেবাস সেইটুকু নিয়ে আমরা এগোবো, এবং এগিয়ে সেটাকে আগে প্রপারলি ভাবে রেডি করবো, যাতে এক্সামের পয়েন্ট অফ ভিউতে কোনো ইস্যু না আসে। কারণ সিলেবাস কমপ্লিট করার পরে আমি ট্রাই করব যে একবার পুরোটা রিভিশনও করিয়ে দেওয়ার, রাইট? একবার পুরোটা রিভিশনও করিয়ে দেওয়ার আমি ট্রাই করব। রিভিশন হয়ে গেলে তারপর আমরা রিভিশনের সাথে সাথে আমরা এক একটা চ্যাপ্টার করে পারলে একবার করে টেস্ট আর একটা করে আহ প্রিভিয়াস এর কোশ্চেন পেপার ডিসকাশন প্রপারলি করে দেবো, রাইট? আর আরেকটা ছোট্ট চ্যাপ্টার আছে, মিন্স অতটা ইম্পর্টেন্ট না, বাট পড়তে হবে, ঠিক আছে, রাইট? টেম্পারেচার এন্ড থার্মোমিটার। তো এই হচ্ছে আমাদের টোটাল সিলেবাস, কারেক্ট? এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল সিলেবাস, ওকে? এটা ছাড়া আর আপাতত কিছু নেই, ঠিক আছে? তো মেবি ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান নোট ইট ডাউন, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ইস্যু ইন দ্যাট পার্ট। If you want, you can note it down. Okay, the syllabus, these 11 chapters we have, and I think since this is the introduction class, so I'll be starting a chapter which will be a little bit easier for you all. So that's why motion will be that chapter with which I am will be studying today. Okay, because I think motion you all have read in class 7th 8th, and you know the basic concept. So concept clearation and to know the basic things will be a key point for this, because if you know the basics, then you can do each and everything in the higher classes also. When you will be in 11 12, or maybe you'll be giving the competitive exams also, if your base is clear, if your basics are clear, then you can solve each and every problem. But if there is an issue with your basics, then means how many times you read it, nothing is going to happen. Okay, so for that thing, why I'm starting with the chapter motion today is because it's a easy chapter, first thing, and second, you all have read it in your previous classes, so it will be easier for you as well to understand the things, right? So that's why we'll start with motion. If you have noted down the full this syllabus, then I'll be erasing it. Okay, so I think without wasting any time, we should start. Okay, I'll be explaining in detail fully, and if you have any problem, or if you are not able to understand on any part, you can directly comment that in the comment box. On the next video, before starting with the next class, I'll be uh, explaining that. One more thing which I forgot, that we will be completing what will be our plan, right? Plan, what will be our plan? Okay, I'm erasing in this first part here. Okay, here I'll be writing the plan a little bit. So what will be our plan? So plan is simple: to complete the syllabus within 8 months. Then next 2 months will be next 2 months will be properly revision, and along with it you can say ki previous year paper discussion. Okay, previous year paper discussion, you can say, means next 2 months means the rest time whatever there
it will be there. Everything we'll do previous year discussion, sample paper, right? Sample paper, mock paper. Okay, we'll do each and everything in that. Okay, right? So these are the means normal plans that we'll try to execute in the coming days. Okay, if anything needed to be, if anything you want that you want to get that repeated, like suppose on any topic, maybe when I'll be explaining gravitation or maybe thermodynamics, those are a little bit difficult chapters, but if you want that some topics should be repeated, no worries, you can comment down in the comment box. I'll surely collaborate with you. But apart from it, I want you also support us properly. Okay, we are trying to do something new, right? We are trying our best so that we can provide each and everything to you. So for that reason, we are working hard, we are trying our best, and for that reason, we want you also support us, right? So I want those whoever is seeing this video or watching this video, I want your support as well. So please like and subscribe the channel, right? And if you are comfortable, then you can share it as well. So since we are new in this platform, but we are trying our best, right? We are trying to provide each and everything. So kindly support us. Please like, share, and subscribe the channel. Okay. So let's start our journey with the first chapter, right? That is motion. So I'm erasing each and everything, right? We'll be starting with our chapter motion. So since today is the introduction class, so firstly, I will let you go through with few terms which will be important. কিছু কিছু টার্ম আছে যেগুলো মোশন চ্যাপ্টারের পরের দিকে অনেকটা বেশি কাজে লাগবে, রাইট? তো সেইটার জন্য ফার্স্টে আমাদেরকে অনেকগুলো কিছু টার্ম আছে ইম্পর্টেন্ট, সেইগুলো জানতে হবে। তো সেই টার্ম গুলো যদি আমরা এখন থেকে জেনে রাখতে পারি, তাহলে আমাদের আগে যখন আমি চ্যাপ্টারে আরো বেশি এগোবো, যখন আরো বেশি আমরা লাইক নিউমেরিক্যালস ট্রাই করব, রাইট? তো তখন সেটা কাজে লাগবে। তো ফর দ্যাট রিজন কিছু টার্মস আছে যেগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাবে। তো সেই টার্মস আমরা আজকে ডিসকাস করব। তো ফার্স্টলি আসছি রেস্ট। মোশন, যখনই আমরা মোশন শব্দটার শুনি, মোশন মিন্স যে কোনো একটা গাড়ি মুভ করছে। মোশন মিন্স ইন নর্মাল, ইন ইজি ওয়ার্ডস, what can you say, what is motion? A body is moving, you can say a body is moving, right? Motion means একটা গাড়ি যাচ্ছে বা একটা গাড়ি মোশনে আছে, একটা বাস যাচ্ছে, একটা কার যাচ্ছে, মোশন। ইফ ইউ সে কি, if we are familiar with the word motion, then you should also be familiar with another word, that is rest. I think this word you will also be familiar, right? তোমরা যদি মোশনের ব্যাপারে জানো, কেউ আমি কাউকে জিজ্ঞেস করছি মোশন কি, তুমি বলবে একটা গাড়ি যেটা মুভ করছে সেটা মোশন। তাহলে তোমাদের রেস্টও জানা উচিত, রাইট? রেস্ট কি, যে when a body, if you say ki, or if you say a proper definition of motion or rest, right? Then rest, what will be the rest? A body does not change its position. A body does not change its position, right? That will be rest. But এগুলো কি তোমাদের বোঝার জন্য, বাট হোয়াট উইল বি দ্য প্রপার ডেফিনেশন অফ দিস ডেফিনেশন? কারণ এক্সাম হলে তোমাকে তো এরকম জিজ্ঞেস করবো না, তুমি তো এরকম বলতে পারো না যে কোনো গাড়ি যাচ্ছে তো এটা মোশনে আছে, রাইট? প্রপার ডেফিনেশন লিখতে হবে। তো সেটাও আমি এখানে দেখিয়ে দেবো। ডেফিনেশন কি হবে, মোশনের ডেফিনেশন আমি লিখছি, রাইট? হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ মোশন? when a body when a body changes its
position with respect to time, then the body is said to be in motion. Clear? This will be the proper definition of motion. When a body changes its position with respect to time, then the body is said to be in motion. Same for rest. What will be the proper definition of rest? Rest. When a body, rest for rest. When a body, same. When a body does not change its position, does not change its position. ঠিক আছে? Kind of same thing এখানে কি ছিল? When a body changes its position ছিল, right? কি ছিল? When a body changes its position. But এখানে কি হবে রেস্টের জন্য? When a body does not change its position, right? মোশন মানে কি? A পয়েন্ট, রাইট, বি পয়েন্ট। এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্টে কি করছে? বাস যাচ্ছে। তাহলে সাপোজ বাসটা এ পয়েন্ট, চলো এ পয়েন্ট বি পয়েন্ট না বলে আমরা কোন একটা প্লেসের নাম ধরি, তাহলে যেটাতে একটু ইজি, আরো ইজিলি ভাবে বুঝতে সুবিধা হবে, রাইট? সাপোজ কলকাতা, কলকাতা থেকে বাসটা যাচ্ছে দুর্গাপুর, রাইট? এবার বাসটা যখন এসবিএসটিসি, সাপোজ চলো এসবিএসটিসি, ঠিক আছে, এসবিএসটিসি যাচ্ছে কলকাতা থেকে দুর্গাপুর, কতক্ষণ টাইম লাগছে? 3 আওয়ার্স, অলমোস্ট এভারেজ 4 আওয়ার্স লিখে, চলো আমি এখানে 3 আওয়ার্স লিখছি, জাস্ট ফর অ্যান এক্সাম্পল, রাইট? তো এবার ফার্স্ট পজিশন, বাসটার ফার্স্ট পজিশন কি ছিল? বাসটার ফার্স্ট পজিশন কি ছিল? কলকাতা। ও পৌঁছাবে কত দূরে? দুর্গাপুরে। দুর্গাপুর হচ্ছে ফাইনাল পজিশন ওর, রাইট? টাইম কতক্ষণ লাগছে? 3 ঘন্টা। তাহলে বাসটা কি তার পজিশন চেঞ্জ করছে কলকাতা থেকে দুর্গাপুরে? চেঞ্জ করছে। তার মানে উই ক্যান সে দ্যাট দিস বাস ইজ ইন মোশন, this bus is in motion. But if the same thing within that duration of time, within this 3 hours of time, if any other body does not changing its position, যখন কোন একটা বডি পজিশন চেঞ্জ করছে তখন সেটা মোশন, বাট যে পজিশন চেঞ্জ করছে না টাইম অনুযায়ী, তুমি সকালবেলা ঘর থেকে বেরোলে, তোমার ঘরের বাইরে দেখলে একটা কার দাঁড়িয়ে আছে, সাপোজ 7টা বাজে, তুমি ঘরে চলে এলে, আবার 8টার সময় বাইরে বেরোলে, তখন দেখলে কারটা ওখানে তখনও দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে কি এই যে 1 ঘন্টা টাইমটা হলো, এই 1 ঘন্টা মিডিলে কারটা তো নিজের পজিশন চেঞ্জ হয়নি, ওর ও যেখানে ছিল সেখানেই আছে। তো ইন দ্যাট কেস উই ক্যান সে দ্যাট দ্য বডি ইজ এট রেস্ট। আই থিঙ্ক মানে এত মোশন আর রেস্ট নিয়ে এত বলেছি, এরপরে আই থিঙ্ক আর কোনো কিছু অসুবিধা হওয়ার কথা নয় কারোর, রাইট? তো I think if you want to note it down, you can note it down. Okay, I am giving you 1 minute of time, right, to just note it down, these two definitions only. Okay, what is the definition of motion, definition of rest? Then I'll be erasing, and then I'll be moving to the new terms. Right, I will not say new because you have already read this chapter before. But two terms again, motion and rest we have seen. Now we will be moving forward to distance and displacement. Okay. So while I'm erasing from the upper side, you can write it down from the below, that the definition of rest and the definition of motion. Then I'll be going forward to distance and displacement, right? Okay. I'm erasing. So I'll be moving forward to distance and displacement. Two very means easy, but a little bit confusing as well. Okay. So I hope ki if you have any issue regarding that, so you can tell me in the comment box as well. I'll repeat in the next class. Okay. Chalo. Distance this side, and I'll write this side displacement. Okay. So what is distance and what is displacement?
Right. First of all, this thing you have to know. So let us consider one situation. একটা situation consider করা যাক, right? একটা situation consider করা যাক। Suppose তুমি যাচ্ছ, ঠিক আছে, এটা একটা পয়েন্ট এ, এটা একটা পয়েন্ট বি, রাইট? তো তোমাকে তোমার বন্ধু জিজ্ঞেস করলো যে, হ্যাঁ রে, এইখান থেকে আমি যাব, আমি আমি এখন এ পজিশনে আছি, আমি বি পজিশনে যাব, রাইট? তো তুই রাস্তাটা জানিস? তুমি কি বললে, হ্যাঁ আমাকে এখান থেকে প্রথমে সোজা যেতে হবে, তারপর আমাকে বাঁ দিকে ঘুরে যেতে হবে। তাহলে কি হবে, আমি প্রথমে এখান থেকে এইদিকে যাব, আহ ইস্টের দিকে, রাইট হ্যান্ড সাইডে এইদিকে যাব, তারপরে আমি লেফটে ঘুরে যাব, লেফটে ঘুরে গিয়ে আমি প্রথমে রাইট হ্যান্ড সাইডে যাব, তারপরে আমি বাঁ দিকে ঘুরে গিয়ে একটু সোজা গেলেই তুই ওই রাস্তাটায় পৌঁছে যাবি। তোর তখন তোমার বন্ধু বলল যে, তুই এতটা রাস্তা ঘুরবি, আমি তো একটা শর্টকাট জানি, রাইট? আমি এইখান থেকে ডাইরেক্ট এরকম ভাবে এইখানে চলে যেতে পারবো, রাইট? তাহলে সাপোজ এইটা 3 কিলোমিটার তুমি যাচ্ছ, তারপর ওইদিকে ঘুরে গিয়ে এটা 2 কিলোমিটার। তোমার বন্ধু সেখানে বলল যে, এতটা রাস্তা তুই যাবি, আমি তো এখানে, এটা তো আমি ইজি, আমি শর্টকাট জানি, আমি শর্টকাট দিয়ে যাব। সাপোজ এটাও 2 কিলোমিটার। এইখান থেকে কিভাবে রিলেট হচ্ছে, রাইট? এটাও জানতে আমাদের কিভাবে রিলেট হচ্ছে। এই যে রাস্তাটা, that you have said ki first I will go to the right hand side, then I will move towards left, and then I will go again. So this total thing, this and this total, how much you are covering? 3 kilometer. You are covering 3 kilometer plus 2 kilometer. That means you are covering total 5 kilometer, right? You are covering, how much you are covering? 5 kilometer you are covering, right? That means this total 5 kilometer is the distance that you are covering. Okay, correct. This total 5 kilometer is the distance that you are covering, and this path from A to B, this is the, you can say that, displacement. Clear? Distance হচ্ছে লং পাথ আর ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে শর্ট পাথ। ইফ, মানে যদি আমাকে ওয়ান ওয়ার্ডে কিছু বলতে হয়, রাইট, যদি আমাকে বলতে হয় যে ডিসক্রাইব ইন ওয়ান ওয়ার্ড হোয়াট ইজ ডিস্টেন্স এন্ড ডিসপ্লেসমেন্ট, ওকে, তাহলে ডিস্টেন্স হচ্ছে, ইউ ক্যান সে দা, আমি লিখে দিচ্ছি এখানে, অবশ্যই আমি ডেফিনেশন লিখবো। ডিস্টেন্স হচ্ছে যে লং পাথ, ওকে, দ্য পাথ ট্রাভেলড বাই আ বডি, নর্মাল, the length of the path or the path traveled by a body is called the distance. And what is displacement? Shortest distance between the initial point and final point. এটা আমার ইনিশিয়াল পয়েন্ট, রাইট? তোমরা তোমরা দুজন বন্ধু কোথায় ছিলে? ফার্স্টে এ পয়েন্টে ছিলে। তোমাদের ফাইনাল পয়েন্ট কোনটা? তোমরা কোথায় গিয়ে পৌঁছাতে চাও? বি পয়েন্টে। এবার তুমি বলছো আমি প্রথমে এরকম যাব, তারপরে এরকম যাব। তোমার বন্ধু বলছে, না অতটা আমি কেন ঘুরবো, আমি অতটা ঘুরবো না, আমি সোজা এরকম চলে যাব। তাহলে এটা কি হচ্ছে? শর্টেস্ট ডিস্টেন্স হয়ে যাচ্ছে বিটুইন এ পয়েন্ট এন্ড বি পয়েন্ট, রাইট? ইনিশিয়াল পয়েন্ট যেখান থেকে স্টার্ট করেছো, ফাইনাল পয়েন্ট যেখানে এন্ড হচ্ছে, রাইট? এটা কি ইনিশিয়াল পয়েন্ট? তাহলে ইনিশিয়াল পয়েন্ট আর ফাইনাল পয়েন্টের মধ্যে, ইনিশিয়াল পয়েন্ট আর ফাইনাল পয়েন্টের মধ্যে যে ডিস্টেন্সটা আছে সেইটা, রাইট? এত বাজে হচ্ছে লেখাটা, ঠিক আছে, আমি এটাকে ইরেজ করে দিচ্ছি। আই থিঙ্ক কি তোমরা বুঝতে পেরেছো হোয়াট ইজ ডিস্টেন্স এন্ড ডিসপ্লেসমেন্ট, কারেক্ট? তো আমি আবার এটা রিপিটও করে দিচ্ছি, এন্ড মেন কি জিনিস আছে এটার ব্যাপারে, ডিফারেন্স, রাইট? তো এটার ডিফারেন্সটা আমি এখানে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ডিস্টেন্স এন্ড ডিসপ্লেসমেন্ট। ওকে, তো এখানে আমি তোমরা চাইলে আমার সাথে নোট ডাউন করে নিতে পারো, বা পরেও তোমরা নোট ডাউন করতে পারো, বাট আমি এটা এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি হোয়াট ইজ ডিস্টেন্স এন্ড হোয়াট ইজ ডিসপ্লেসমেন্ট, ডিফারেন্সটা কি হবে। ওকে, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, ডিস্টেন্স আর ডিসপ্লেসমেন্টের ডিফারেন্স। তো যেটার সাথে আমি ফার্স্টে ডেফিনেশনে অ্যাড করে দেবো, ডোন্ট ওয়ারি। ওকে, তো ফার্স্ট উই ক্যান রাইট কি হোয়াট ইজ ডিস্টেন্স, the length of path
the length of path, okay, traveled by a body. Okay, you can say traveled, huh? Right? Traveled, TRAV, traveled by a body. Length of the path traveled by a body is the distance traveled. Is the distance, right? Normal লিখতে পারি. And what will be the displacement? Displacement এখনই বলেছি, shortest distance from the initial and final position of the body. ঠিক আছে? Shortest distance, shortest সবচেয়ে ছোট রাস্তাটা, যেটা তুমি শর্টকাট বলছিলে, রাইট? Shortest distance, মেবি মনে হচ্ছে ল্যাপটপটা বা পেন ট্যাবটা কিছু ইস্যু হচ্ছে, যার জন্য হ্যান্ডরাইটিংটা এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে, বিটুইন initial and shortest distance between initial and shortest distance between initial and final position of the body. Initial and final position of the body. ঠিক আছে, হ্যান্ডরাইটিংটার জন্য সরি, কিছু ইস্যু আসছে, তার জন্য হ্যান্ড মানে পেন ট্যাবটা ঠিক করে চলছে না। কারেক্ট। নেক্সট আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে এসআই ইউনিট। ইউনিট কি? ডিস্টেন্সের ইউনিট মিটার। ডিসপ্লেসমেন্টেরও কি হবে? কি হবে? ডিসপ্লেসমেন্টেরও কি হবে? মিটার। ক্লিয়ার? ডিস্টেন্স ডিসপ্লেসমেন্ট দুটোরই কি হবে? মিটার। এসআই ইউনিট। ক্লিয়ার? আর কি জানা উচিত আমাদের? ডিস্টেন্স, এটা ইম্পর্টেন্ট, one of the important point. Distance cannot be zero. Distance is always positive. Always positive লিখলে হবে। Distance is always positive. ঠিক আছে? সেই অনুযায়ী যখন আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট লিখবো, ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যান বি পজিটিভ, নেগেটিভ or জিরো। ঠিক আছে? ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যান বি, ইট করে লিখি, ইট ক্যান বি পজিটিভ, নেগেটিভ or জিরো। রাইট? ঠিক আছে? এতদূর ঠিক আছে আই থিঙ্ক। I think তোমরা আই থিঙ্ক স্কেলার এন্ড ভেক্টর কোয়ান্টিটি ব্যাপারে জানো। হোয়াট ইজ স্কেলার এন্ড ভেক্টর কোয়ান্টিটি? আই থিঙ্ক জানা উচিত একটু হলেও, আই থিঙ্ক মেবি বা শুনেছো কখনো স্কেলার এন্ড ভেক্টর কোয়ান্টিটি। স্কেলার আর ভেক্টর কোয়ান্টিটি মেবি কখনো যদি শুনে থাকো, রাইট? যদি না শুনে থাকো কোনো অসুবিধা নেই, বুঝে বলে দিচ্ছি। স্কেলার কোয়ান্টিটি মিনস the things that only have, it has only magnitude, means a unit, a proper amount, right? Scalar means which contains only magnitude, means it has only magnitude. And vector quantity মানে it will has both magnitude and direction. Okay, both magnitude and direction. So this distance is a scalar quantity. Scalar quantity. And this displacement is a vector quantity. Correct? Displacement will have a
direction as well as magnitude, but distance have only magnitude. It does not have any direction. Clear? ঠিক আছে এত দূর তাহলে ডিস্টেন্স ডিসপ্লেসমেন্ট ক্লিয়ার আই থিঙ্ক একটা বডি যে পাথটা ট্রাভেল করছে টোটাল পাথ সেটা হচ্ছে ডিস্টেন্স এন্ড দ্য শর্টেস্ট ডিস্টেন্স বিটুইন ইনিশিয়াল এন্ড ফাইনাল পজিশন ইজ দি ডিসপ্লেসমেন্ট ওকে একটু ভালো করে লিখে দিই হ্যান্ডরাইটিংটা এত বাজে লাগছে শর্টেস্ট ডিস্টেন্স বিটুইন ইনিশিয়াল এন্ড ফাইনাল পজিশন অফ দি বডি আই থিঙ্ক এত দূর অব্দি ক্লিয়ার আছে তাহলে নেক্সট দুটো টার্মে এগেন মুভ করে যাবো আমরা ওইটাও ইম্পর্টেন্ট টার্ম এবং কাইন্ড অফ সেম বাট জাস্ট একটুখানি ডিফারেন্স আছে রাইট আই থিঙ্ক তোমরা জানো স্পিড এন্ড ভেলোসিটি দুটো টার্ম সেই দুটো টার্মের নাম আই থিঙ্ক তোমরা আগে দেখেওছো আশা করি দেখেওছো বা পড়েওছো কখনো রাইট তো সেটার দিকে আমরা এগিয়ে যাবো ওকে স্পিড এন্ড ভেলোসিটি স্পিড এন্ড ভেলোসিটি নিয়ে আমরা এরপর ডিসকাশন করব ওকে রাইট তো এটাকে আমি ইরেজ করে দিচ্ছি ক্লিয়ার ইরেজ করে দিচ্ছি পুরোটাই আই থিঙ্ক এত দূর অব্দি কিছু অসুবিধা হয়নি অবশ্যই আর সেই সেম জিনিসটা আবার বলবো প্লিজ উই নিড ইয়োর সাপোর্ট রাইট তো প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল okay so that we will also be motivated we will also feel ki yes the hard work that we are doing or maybe whatever we are trying whatever we are starting now this will means you know na what I'm trying to say so we need your support okay chalo. So let's move to the next point that is the thing is speed here we will write velocity kind of same term both the terms are kind of same ওকে এন্ড আই থিঙ্ক তোমরা জানো কি স্পিড আই থিঙ্ক ছোটবেলা থেকেই পড়ে এসো স্পিড কি ভেলোসিটি কি ওকে তো বেশি মানে যেটা মেন এটার দরকার যেটা যেটা জায়গাতে কনফিউশন হয় সেই জায়গা দুটো আমি ডিসকাস করে দেবো প্রপারলি ঠিক আছে ফার্স্ট থিং কি হোয়াট ইজ স্পিড স্পিড কি ডিস্টেন্স ট্রাভেল বাই আ বডি ইন ইউনিট টাইম in unit time interval you can say okay the speed ki distance traveled by a body in unit time interval তোমরা সবাই জানো I think speed এর formula right speed equals to distance by time এটাতে তো কারো কিছু অসুবিধা থাকার কথা নয় right speed equals to distance by time আর এখনই আমরা একটা জিনিস কি দেখলাম ডিস্টেন্সের এসআই ইউনিট মিটার টাইমের এসআই ইউনিট সেকেন্ড তো স্পিডের এসআই ইউনিট কি হবে মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে ক্লিয়ার নাও velocity what is the definition of velocity then definition of velocity is rate of change of displacement with time right velocity you can say that rate of change of displacement
with time is called velocity. বা তুমি যদি কাইন্ড অফ যদি এরকম ইয়ে লিখতে চাও তাহলেও হবে, ডিস্টেন্স ট্রাভেলড বাই আ বডি ইন স্পেসিফিক ডিরেকশন। অর যদি একটু অন্যভাবেও তুমি লিখতে চাও, রাইট, এটা এটা যেরকম লিখেছি না, সেই হিসাবেও যদি তুমি লিখতে চাও তাহলে কি হবে, মানে মনে রাখতে সুবিধা হয় দুটো। আহ যদি আমাদের যে সেম টাইপ অফ কোয়ান্টিটি আর সেটার যদি ডেফিনেশনও কাইন্ড অফ সেম লিখতে পারো, তাহলে কি দুটোতে ট্যালি করলে কি একটা মুখস্থ করলে অন্যটাও ইজিলি হয়ে যায়। তাহলে ট্যালি করে যদি লিখতে হয় তাহলে এটার ডেফিনেশনটা একটু এরকম আসবে, ডিস্টেন্স traveled by a body in a specific direction in unit time interval, in unit time interval, right? এবার আমি এইখানে একটা জিনিস মেবি যদি তোমরা লক্ষ্য করো, এখানে আমি এই ওয়ার্ডটা ইউজ করেছি, ইন আ স্পেসিফিক ডিরেকশন, যেটা কিন্তু এখানে নেই, রাইট? এটার পিছনে কি রিজন, কি রিজন এটার পিছনে? এখানে আমি ওয়ার্ডটা ইউজ করেছি স্পেসিফিক ডিরেকশন। কেন? কারণ আমরা এর আগে দেখলাম, দুটো দেখলাম, ডিস্টেন্স আর ডিসপ্লেসমেন্ট, রাইট? তো ডিস্টেন্সে আমরা কি দেখেছি, স্কেলার কোয়ান্টিটি, আর ডিসপ্লেসমেন্টে আমরা কি দেখেছি, ভেক্টর কোয়ান্টিটি, রাইট? তাহলে স্কেলার কোয়ান্টিটি মানে এটার কোনো ডিরেকশন নেই, রাইট? আর ভেক্টর কোয়ান্টিটি মানে এটার ডিরেকশন আছে। তো এবার যখন স্পিডের ফর্মুলাতে আমাদের চলে আসছে ডিস্টেন্স বাই টাইম, তাহলে এখানে যখন ডিস্টেন্স ওয়ার্ডটা চলে আসে তাহলে ডিস্টেন্সের কি কোনো ডিরেকশন আছে? নেই। তাই জন্য এখানে আমরা স্পেসিফিক ডিরেকশন ওয়ার্ডটা ইউজ করিনি। বাট ভেলোসিটি কি, ডিসপ্লেসমেন্ট। তো ডিসপ্লেসমেন্টের কি কি কোয়ান্টিটি, ভেক্টর কোয়ান্টিটি, তার মানে ডিরেকশন আছে। তাই জন্য দিস ওয়ার্ড, ইন আ স্পেসিফিক ডিরেকশন, this word will play a very important role in this definition of velocity. Clear? I think মানে এতটা অব্দি ইজি, একটুখানি ক্লিয়ার হয়ে যাবে, রাইট? তো ভেলোসিটির আমাদের ফর্মুলা কি হবে, ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম। সেম ওয়ে ডিসপ্লেসমেন্ট কিসে মেজার করি আমরা, ডিসপ্লেসমেন্ট কিসে মেজার করি, মিটারে, টাইম সেকেন্ডে। তাহলে আমাদের ভেলোসিটির এসআই ইউনিট কি হয়ে যাবে, মিটার পার সেকেন্ড। ক্লিয়ার? আরেকটা জিনিসও আসতে পারে এখান থেকে, আরেকটা তোমরা এখান থেকে পয়েন্ট লিখতে পারো, সেকেন্ড পয়েন্ট যদি কেউ লিখতে চাও, যে স্পিড কি, হোয়াট ইজ স্পিড, স্কেলার কোয়ান্টিটি। কারণ এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডেফিনেশনের এখান থেকেই চলে আসছে। এন্ড ভেলোসিটি কি, ভেক্টর কোয়ান্টিটি। আর একটা জিনিস, স্পিড ইজ অলওয়েজ পজিটিভ, এখানে লিখে দিচ্ছি, অলওয়েজ পজিটিভ। আর ভেলোসিটি কি, ক্যান বি পজিটিভ, নেগেটিভ অর জিরো, ক্যান বি পজিটিভ, নেগেটিভ অর জিরো। আই থিঙ্ক এতটা অব্দি মিনস যতটুকু আমি বললাম স্পিড আর ভেলোসিটির ডিফারেন্স, আই থিঙ্ক এতদূর অব্দি সবাই বুঝতে পেরেছো মেবি। যদি এর মধ্যেও কোনো জিনিস বুঝতে অসুবিধা থাকে প্লিজ কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। নেক্সট ক্লাসের স্টার্ট হওয়ার আগে আমি অবশ্যই সেটাকে রেকটিফাই করে দেবো, ঠিক আছে, আবার বুঝিয়ে দেবো। বা আমি যতদূর এখন করালাম সেটার মধ্যেও যদি কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় সেটাও তোমরা আমাকে জানাতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, রাইট? এটার মধ্যেও আরো দু তিনটে জিনিস আছে স্পিড এন্ড ভেলোসিটির মধ্যে, যেরকম ইউনিফর্ম স্পিড, নন ইউনিফর্ম স্পিড, রাইট? ওইটাও আমি ডিসকাস করে দেবো এখন, রাইট? ওইটা ডিসকাস করার পরে তারপর আমরা এগোবো অ্যাক্সিলারেশন এন্ড ডিসিলারেশন, অর মেবি ইউ ক্যান সে রিটার্ডেশন, এটাও বলতে পারো, রাইট?
চলো, তো এটাকে আমি ইরেজ করছি। ইরেজ করার পরে ইউনিফর্ম স্পিড নন ইউনিফর্ম স্পিডটা একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি। ওকে, ইউনিফর্ম নন স্পিড নন ইউনিফর্ম স্পিড সেটার সাথে দুটো ফর্মুলা আই থিঙ্ক লাগবে। ওই ফর্মুলা দুটো একটুখানি ডিসকাস করে দিয়ে তারপরে আমি আজকে অ্যাক্সিলারেশন এন্ড রিটার্ডেশনে চলে যাব। ওকে, চলো লিস্ট। কি জিনিস ফার্স্ট কি কি বললাম? ইউনিফর্ম স্পিড, আরেকটা কি? নন ইউনিফর্ম, রাইট। দুটো একটু ইম্পর্টেন্ট জিনিস, ঠিক আছে? ইউনিফর্ম স্পিড আর নন ইউনিফর্ম স্পিড এটা একটু জেনে রাখা দরকার, রাইট? তো ইউনিফর্ম স্পিড কাকে বলে? when a body, আমি এখানে লিখে দিচ্ছি ডেফিনেশন, রাইট? when a body covers equal distance in equal interval of time, in equal interval of time, মানে মানে সাপোজ বাস একটা কলকাতা থেকে নিজের জার্নি স্টার্ট করেছে, ও যাবে আসানসোল, ঠিক আছে? আসানসোল যাবে, এবার মিডিলেও একবার বর্ধমানে দাঁড়াবে, একবার দাঁড়াবে ও দুর্গাপুরে, ঠিক আছে? সাপোজ কলকাতা থেকে আসানসোল যেতে ওর লাগবে টোটাল 6 আওয়ার্স সাপোজ, ঠিক আছে? তো ও কলকাতা থেকে বর্ধমান যেতে প্রথমে ও লাগালো 2 ঘন্টা, কলকাতা থেকে বর্ধমান যেতে প্রথমে ও লাগালো 2 ঘন্টা, আবার বর্ধমান থেকে দুর্গাপুর যাচ্ছে ও 2 ঘন্টায়, আবার দুর্গাপুর থেকে আসানসোল পৌঁছাচ্ছে ও 2 ঘন্টায়, right? কলকাতা থেকে বর্ধমান গেল ওর সাপোজ 100 কিলোমিটার ডিস্টেন্স কভার করলো, আবার বর্ধমান থেকে দুর্গাপুর 100 কিলোমিটার নয়, ঠিক আছে? তো আমি জানি তোমরা সবাই মেবি বলবে কি স্যারকে আপনি কি বলছেন, বর্ধমান থেকে দুর্গাপুর তো 100 কিলোমিটার কখনোই নয়, আপনি কি পাগল টাগল হয়ে গেলেন নাকি? দুর্গাপুর থেকে আসানসোল 100 কিলোমিটার নয়, আপনি কি 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 খেয়ে ক্লাস করাচ্ছেন? রাইট? তো জাস্ট ফর অ্যান এক্সাম্পল, ঠিক আছে, এখানে লিখে দিচ্ছি এক্সাম্পল, নাহলে তোমরা মেবি বলতে পারো যে স্যার আপনি কি ভুলভাল বকছেন, আপনি আগে ঠিক করে ডিস্টেন্স মেপে আসুন, তারপর আমাদেরকে পড়াবেন, ঠিক আছে? জাস্ট ফর অ্যান এক্সাম্পল, সাপোজ কলকাতা থেকে বর্ধমান যেতে বাসটা 100 কিলোমিটার ট্রাভেল করছে 2 ঘন্টায়, সেম বর্ধমান থেকে দুর্গাপুর যেতে 100 কিলোমিটার উইথিন 2 আওয়ার্স, সেম দুর্গাপুর থেকে আসানসোল যেতে 100 কিলোমিটার উইথিন 2 আওয়ার্স। তো what does it mean? Ki you can see ki the bus is traveling with same distance in the same time interval. The bus is going 100 kilometer within 2 hours. Next 100 kilometer again it is going in 2 hours. Next 100 kilometer again it is going in 2 hours. Right. So what we can say from what you can see from here, that the bus is traveling equal distance. See 100 kilometer, 100 kilometer every time in equal interval of time. Within 2 hours only it is covering 100 kilometer, 100 kilometer. So uniform speed means if a body it is moving some distance, it is covering some distance in means equal distance every time. If you means break a journey of a total bus from its initial point to final point, okay, you can see that it has taken breaks, it has taken some breaks, or it may not take any break. But if you break its journey with respect to 1 hour, with respect to 2 hours, 2 hours in that interval of time, and if the bus is moving continuously the same distance, right, then we can say that the bus is in uniform speed. Clear?
when a body covers equal distance in equal interval of time, then we can say that the body is in uniform speed, or you can also say it as in uniform motion. Clear? So what will be for non-uniform speed? Non-uniform speed? Non-uniform speed, what will be the definition of non-uniform speed? Hmm? I think you know. You can relate from uniform and non-uniform speed. If when a body covers unequal distance, very important, unequal distance in same time interval, then you can say that the body is in non-uniform speed. Same time interval means, if from here only I am making you understand, ঠিক আছে, এটার মধ্যে বুঝিয়ে দিচ্ছি। যদি দেখো যে কলকাতা থেকে বর্ধমান যেতে ও 2 ঘন্টা নিল, কিন্তু 2 ঘন্টায় ও সাপোজ 50 কিলোমিটার গেল, এগেন তারপরে আবার 2 ঘন্টা পর যখন বর্ধমান থেকে আবার যখন ও দুর্গাপুর পৌঁছালো, সেম এই 2 ঘন্টায় তখন আমরা দেখলাম ও 50 কিলোমিটার না গিয়ে ও 30 কিলোমিটার ট্রাভেল করলো। সেম আবার যখন দুর্গাপুর থেকে আসানসোল পৌঁছালো, আবার নেক্সট 2 ঘন্টায় যখন আমরা দেখলাম, তখন দেখছি ও 60 কিলোমিটার ট্রাভেল করলো। তার মানে কি, টাইমটা তো সেমই নিচ্ছে যেতে, রাইট? কলকাতা থেকে বর্ধমান যাচ্ছে 2 ঘন্টা লাগাচ্ছে, আবার বর্ধমান থেকে দুর্গাপুর 2 ঘন্টা, আবার দুর্গাপুর থেকে আসানসোল 2 ঘন্টা, রাইট? বাট ডিস্টেন্সটা কি হচ্ছে, ডিস্টেন্সটা ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে। ওর প্রথমে 50 কিলোমিটার লাগছে, তারপর 30, তারপর 60। তাহলে আমরা কি দেখছি, সেম টাইম ইন্টারভেলে ও আলাদা আলাদা ডিস্টেন্স কভার করছে। Then at that point of time we can say that the body is in non-uniform speed or non-uniform motion. Clear? I think এটা clear হয়ে যাবে, right? I think it is clear now. Okay, চলো নেক্সট। যেটা আমি বলছিলাম যে দুটো ফর্মুলা আমি দিয়ে দেবো, রাইট? যেটা বলে দেবো একবার, যেটা একটুখানি মানে স্পিড আর ভেলোসিটির সাথেই রিলেটেড আছে, ঠিক আছে? তো ওই দুটো ফর্মুলা আমি ডিসকাস করে দিয়ে তারপর অ্যাক্সিলারেশন এন্ড রিটার্ডেশনে চলে যাব, যেটা আজকের লাস্ট টপিক হবে, অ্যাক্সিলারেশন এন্ড রিটার্ডেশন। ওটা আজকের হয়ে যাবে লাস্ট টপিক। ওকে, ফার্স্ট হচ্ছে এভারেজ স্পিড। এটা পারলে লিখে নিও। কি হচ্ছে এভারেজ স্পিড, ঠিক আছে? এভারেজ স্পিড কি, টোটাল ডিস্টেন্স ট্রাভেল, টোটাল ডিস্টেন্স ট্রাভেলড বাই টোটাল টাইম টেকেন। আর একটা কি আছে, এভারেজ ভেলোসিটি, ঠিক আছে? এভারেজ ভেলোসিটি কি হবে, এবার ডিসপ্লেসমেন্টে তো টোটাল আসবে না, রাইট? কারণ ওটা তো এমনি শর্টেস্ট ডিস্টেন্স। তাহলে কি হবে, ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টোটাল টাইম টেকেন, টোটাল টাইম। ক্লিয়ার? এই দুটো হচ্ছে আমাদের রিলেটেড, স্পিড আর ভেলোসিটির সাথে দুটো রিলেটেড ফর্মুলা, ঠিক আছে? রাইট? নেক্সট আমরা চলে আসবো অ্যাক্সিলারেশন এন্ড রিটার্ডেশন, ঠিক আছে? আজকের লাস্ট টপিক এটাই হবে, অ্যাক্সিলারেশন এন্ড রিটার্ডেশন। এই জিনিস, সিন্স আজকে ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস, এই জন্য আমি সব জিনিসগুলো তোমাদেরকে একটু একটু করে জানিয়ে রাখছি, যে কি কি টার্মস আছে, যেটা আমাদের আবার যখন আমি কালকে থেকে এখান থেকে কন্টিনিউ করব, তখন তোমাদের কাজে লাগবে ওইখান থেকে, ঠিক আছে? যাতে কোনো কনফিউশন না হয় সেই জন্য
এখান থেকে স্টার্ট করো, ঠিক আছে? মানে সব টার্ম গুলোকে ফার্স্টে একবার তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া। অ্যাক্সিলারেশন এন্ড রিটার্ডেশন, ঠিক আছে? টু ইম্পর্টেন্ট টার্মস, অ্যাক্সিলারেশন এন্ড রিটার্ডেশন। তো নর্মাল ভাষায় অ্যাক্সিলারেশন কি বোঝায়? হোয়াট ইজ অ্যাক্সিলারেশন? তো সাপোজ একটা গাড়ি, রাইট, কোন একটা বাস আস্তে আস্তে স্পিড নিচ্ছে মেবি, ঠিক আছে? আস্তে আস্তে স্পিড বাড়ছে, স্পিড ইনক্রিজিং, ঠিক আছে? স্পিড ইজ ইনক্রিজিং, রাইট? তো at that, or not speed, you can say the velocity is increasing, okay? Velocity increasing, okay? So at that point of time you can say that the bus is in acceleration. In the same way, opposite of acceleration is retardation, means if its velocity decreases, velocity decreases. Obviously these two will be with respect to time, that is the main important. With respect to time, obviously this will be there. WRT means with respect to, okay, with respect to time, okay? Obviously this will be with respect to time. So if, yeah, you say, or if you think what will be the definition, proper definition of acceleration, then we can say that the rate of change of velocity, rate, word rate, whenever there will be, anyone is using a word rate, word rate, RATE, this is means time. He is saying about time. Whenever anyone is using the word rate, that means he is explaining you about the time, okay? So acceleration, proper definition of acceleration will be rate of change of velocity with time is called acceleration, okay? Rate of change of velocity with time is called acceleration. So the formula, what will be the formula? Formula of acceleration will be v minus u by t. Very important. Formula of acceleration, v minus u by t. And the SI unit, what will be the SI unit? Meter per second square. SI unit will be meter per second. See, here you can say it is what it is. এটা কি? Rate of change of velocity মানে v minus u, right? u এখানে তোমার v minus u, তো এটা কি টোটাল আমাদের কি ভেলোসিটি ধরা হচ্ছে? তাহলে ভেলোসিটি আমাদের ইয়ে কি ছিল? মিটার পার সেকেন্ড ছিল, মিটার পার সেকেন্ড ছিল। টাইমের কি? সেকেন্ড। তাহলে এই সেকেন্ডটা আবার উপরে চলে যাবে, তাহলে m টু দি পাওয়ার m s টু দি পাওয়ার -2 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হয়ে যাবে। অর ইউ ক্যান সে, বা তুমি এটাকে এরকম করে লিখতে পারো, মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। এটাকে যেরকম তুমি মিটার পার সেকেন্ড এরকম লিখছিলে, তো নিচে এস আছে, মানে এস দুবার হয়ে গেল, ডিনোমিনেটর চলে, তাহলে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হয়ে গেল। এরকম ভাবে জিনিসটাকে তোমরা লিখতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। এবার রিটার্ডেশন কি? ইন দ্য সেম ওয়ে, রিটার্ডেশন এখনই বললাম যে when a body, when it's the velocity, it's decreasing, right? Rate of change of velocity with time, acceleration হচ্ছে, বাট কি velocity increase হচ্ছে এখানে, right? বাট রিটার্ডেশনে কি হবে? The velocity will decrease. In retardation কি হবে? Velocity decrease, ওকে? এটা হবে তোমার রিটার্ডেশন। Obviously acceleration will be a vector quantity,
note acceleration will be vector quantity, এখানে লিখে দিলাম vector quantity. Clear? Acceleration will be a vector quantity. Okay. One more thing, one important concept that I would like to discuss is one circular motion. Okay. Sorry. Just a second. এই জিনিস কি ডিসকাস করতে হবে আমাদের? সার্কুলার মোশন। সার্কুলার মোশন নয়, ঠিক আছে, এটা একটা সার্কুলার পাথ, একটা জিনিস তোমাদেরকে বলতে হবে। সাপোজ আ বডি ইজ মুভিং ইন দিস সার্কুলার পাথ, ঠিক আছে, সার্কুলার পাথে কোন একটা বডি মুভ করছে, ঠিক আছে, একটা বডি মুভ করছে সার্কুলার পাথে। ইফ দিস বডি ইজ মুভিং ইন এ সার্কুলার পাথ, তাহলে কি দ্যাট ইফ যদি আমরা বলি যে এই বডিটা কি করছে, কিসে আছে, একটা ইউনিফর্ম স্পিডে আছে, ওকে, এটা ইকুয়াল ডিস্টেন্স ট্রাভেল করছে ইকুয়াল টাইম ইন্টারভ্যালে, রাইট? দ্যাট মিনস the body is in uniform speed or in uniform motion, but what will be its velocity? আমি তো বলে দিলাম যে বডিটা স্পিডের ক্ষেত্রে এটা কি হচ্ছে, ইকুয়াল ডিস্টেন্স যাচ্ছে ইকুয়াল টাইম ইন্টারভ্যালে, রাইট, ফর স্পিড। বাট ভেলোসিটির ক্ষেত্রে কি হবে, এটা ভেলোসিটি এটাকে কিভাবে ডিফাইন করব? যখনই যদি তুমি সাপোজ এই পয়েন্টটা দেখো, এই পয়েন্টে এই ডিরেকশনে যাচ্ছে, মিন সাপোজ আমাদের ডিরেকশন আমরা কি করে ইয়ে করি, নর্থ, সাউথ, ইস্ট, ওয়েস্ট, এই পয়েন্টে নর্থে যাচ্ছে, বাট তুমি যখন এই পয়েন্টে দেখবে তখন ও ওয়েস্ট ডিরেকশনে যাচ্ছে, নর্থ ওয়েস্টে যাচ্ছে, এই পয়েন্টে যখন দেখবে তখন ও সাউথ ডিরেকশনে যাচ্ছে, এই পয়েন্টে যখন দেখবে তখন ও অলমোস্ট ইস্ট ডিরেকশনে যাচ্ছে। তাহলে কি, ক্যান ইউ সে দ্যাট ইটস the velocity of the body will change continuously, as because there is a change in direction, velocity will change, velocity will not remain the same, velocity will change, speed will not change, because I have already told you ki that this body is moving in equal distance in equal time interval. But when you will refer to the velocity, you can say that we can see that there is a change in direction at every point of time in this circular path, right? If there is a change in direction in every point of time in this circular path, that means when a body will be moving in a circular path, then its speed can be same, but velocity will not remain the same, velocity will change. Clear? I think this part is clear. Very important thing. That's why I have just gave you I have just touched this part. When a body is moving in a circular path, its speed can remain same, but the velocity will not remain the same, velocity will change in every point of time. I think this part is clear with you all. Okay, so I am saying this again and again, that if you have any problem, if you have any issues, whatever I have discussed today within that part, then you can surely comment it down in the comment box. I'll surely repeat this, okay, again in tomorrow's class, and we'll continue from this tomorrow again, okay, after this. So for today, I'll end this class, okay, and
I hope you are able to understand each and everything. If not, you can comment it down, and please like, share, and subscribe the channel. Okay, how much you can, please share it so that we can support you, and whatever you are doing, we can complete it. Okay, so that's it for today. Bye. See you again tomorrow in the class.